Evet, merhaba arkadaşlar. Üçüncü oyunu için baştan sona bütün oyunu videosunu çekmek istedim. Oyundan bir türlü kopamıyorum. Üçüncü oynayışım olacak. Aynen, üçüncü oynayışım olacak. Oyunun sonu bu. Çok ayarlamaları yaptım. Neymiş? Kitap. Bundan kurtulmak için sırf video çekerek bahane uydurdum kendime. Aynen. Bakalım. Yeni uyandım bu arada. Uyandığım gibi direkt bu işe giriştim. Saçmalayabilirim yani daha afyonum patlamadan. Neyse. Yeni oyun Plus, New Game Plus özelliğini kullanacağız. Elimizdeki bütün aktarabildiğimiz her şeyi aktaracağız. Karakter kısmında sıfırladım. Çok pardon. Açılmamış şeylerim vardı. Yeni gelen kabiliyette Blood and White'da gelen kabiliyet ağacında açılmayan 2 yerim vardı. Sırf onları açabilmek için tekrar sildim bütün şeyleri. Sıfırladım daha doğrusu kabiliyetleri. Bunları açmaya harcadım çünkü sıfırdan başladığımız zaman mutajenler öyle çok kolay gelmiyor. Kabiliyet puanları daha hızlı geliyor, öyle değil. O yüzden bütün her şeyi buna harcadım. Şimdi tekrardan kasacağız arkadaşa. Kabiliyet kasacağız. Çok pardon. Evet. Şeyimizi alalım. Evet. Kaydedelim. Öldürüyor benim bu şeysi ya. Evet, aradan açık. Devam etme. Yeni oyun. Yeni oyun. Bölüm var. Witcher 2 kaydımı almayacağım. Witcher 1, Witcher 2 de oynadım ben. Witcher 2'de Leto'yu öldürmediğim halde ölü gösteriyor. Hani şöyle yapmıştım. Önce bir Leto'yu öldürdüm. Sonra save'e geri döndüm. Bu sefer öldürmedim. Öyle save ettim ama niyeyse Leto'yu öldürmüşüm diyor. Neyse. O yüzden Witcher 2 açık olacak ama save kullanmayacağız. O arkadaş alıyoruz. Allah. Oyunu baştan sona kaydedeceğim. Neyse şunu izleyelim, ondan sonra konuşuruz. Geralt Reis.
Animasyondaki Yennefer oyundaki Yennefer'dan daha güzel. Geralt da daha yakışıklı. Bana göre. I don't find that amusing. Allah. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. Yennefer ablacığım. Yavrum. See, I thought Ciri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. I don't want to be reasonable. Aha, so that's the way the wind blows.
Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Ah. Got any clothes that aren't black or white? Undergarments. Nothing but silver. Gold clashes with my complexion. You should know that. Aynen. Yönetmen You're running ablamız out of juice. I know. gümüş You seviyor. might bring me some more once you're done training. Lilac and gooseberries, of course. Geralt, stop fingering my toiletries. Evet. Shit. Mountain Pass is beautiful as ever. Ya. Harbiden de öyle. Bayağı güzel. Uncle Vesemir. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Guess she prefers practice to theory. Why? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too. Damn it. Better taking notes on ghouls and alguls. Wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she is to become one of us. I'll see you below. Wrong. Footwork. Now I see why you were so eager to practice. Strike. Footwork. You're not in this circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow.
Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions, unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Not this time. Believe me, you don't want to keep Vesemir waiting. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Let's skip straight to free training. No point going over the basics again. Aynen 3. oynayacağız bir de. Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. A little she-devil. As soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Askeriye gibi ya. Yemin ederim askeriye gibi. Sesi niye azaldı bunun ya? Ciri, Ay ay uyku var. find every last blade for you. What the? Eredin. No! İlk oyunu 204 saat 21 dakika oynadım. İkinci oyunu 100 saatte bitirdim. Haritaları temizlemedim. You all right? Bunu da Had a temizleyeceğim abi. nightmare. Ama 200 saat sonra Tamam. ne ya?
Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seems so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. I know we will. That's not what worries me. You've seen her tracks. She's at full gallop all the time. Breakneck speed through wildlands, devastated battlefields. She's in a hurry to get somewhere, or fleeing something. Either way, it means trouble of some sort. Be surprised if she wasn't in trouble. She's always poked her nose in beehives. Courtly intrigues here, mages' conspiracies there. What do you expect? Don't know. Guess I thought once we were finally reunited, things would be calm, at least for a while. Calm? With Yennefer? Huh, good luck. In the dream, I went and found Ciri, and we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream. Nope. No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri appeared in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Tamam, Be tamam. dawning soon. Hadi gidelim. Time to go. Wait, Oy hala Show me the esniyorum letter ya. from Of. might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. How about that? It does smell of lilac and gooseberries. Her zamanki We're gibi. gonna read it, not sniff it. They must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Daha önce hep bu özel dedim. Bu sefer burada bunu seçeceğim. Stuffed unicorn. Used it once or twice. Certain situations. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh. But it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Yürü. Ghouls. Haydi. Gelin bakalım. Wow. Hoş olmuyor. Gözü yerine alsaydım ya.
Yes, necrophages follow. Let's go before any more show up. Tamam canım. Geliyoruz. Gideceğiz. Bu yağmalama sevdam, bu sevdam hiç bitmeyecek galiba ki aynen bak bu güzel bir örnek oldu. Böyle duran odunların yanlış hatırlamıyorsam hemen hemen hepsinde para var içinde. Floren, oren, kron. O yüzden denk gelirseniz sömürün. So many corpses. And the war's just started. Satacağız. Ve daha sonra geleceğiz ya. Burada görev var. Buraya geleceğiz daha sonra. Ever tell you about this sorcerer I knew? Talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood. No, because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No, Or it's not they exactly upset him going too. our way. His theory collapsed. The northern realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old orders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta Ne believe demek something. istiyor gene. That's what keeps us going. Kırıkın. We going? Help me! Help! Avrum ya. Yani. Neyse amca yaşlanmış artık. Refleksleri yavaşlamış. Has it gone? Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there. Muddled. You seek someone? Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travellers. Perhaps you'll learn something there. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. Bendeki abi Morset'e bak. Use a good Özel rye, odaklar Morset. nice and cool, you know, straight from the cellar. Let's go. İlk oyunda
O yapı armor setleri beyaza boyamıştım. Şimdi siyah. Ha, beyaz da güzeldi, siyah da güzel. Ya iyice şaşırtma beni ya. So, the griffin this close to the village. Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountain, sure, but here, near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Those monsters crazy sometimes. Crazy. Sometimes crazy. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Witches? I'll not drink with Weaverlost freaks. Sikerim seni, sikik. Almışıklar. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master witches. Food and drink on the house. What can I get you? Önce fikir bak. Pretty busy place you got. Fikir ne ya muhabbet Nations on the ediyor. move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. As soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the black one's permission first. And seems they hanged the lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Writing in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries. Might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Şimdi Wild Show me Hunt what you got behind Da. the counter. yani en gıcık eden görev. Hepsini topla, Gwent görevi. O yüzden buna ayrı bir önem vereceğiz. Şimdi makam ispatı. Bu önemli abi. Şu da önemli. Tamam, bende çok var. Tomato şerbeti. Bir de vişne şurubu. Bu ikisiyle ne simyada kullanıyoruz. Unutun şimdi ne öğrettiğimizi. Makam ispirtosu da yine işte
iksir falan kullandıktan sonra neydi ya onun adı? Thanks. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask Ulan about aklıma Yennefer. gelmedi ya. Neyse. Just remember, we'd rather not draw any attention. Black one's been out measured. Ah ya, meditasyon. İksir kullandıktan sonra iksirleriniz bittiyse, aynı zamanda bombalar da geçerli olmak üzere, meditasyon yaptığınız zaman yenileniyor o iksirler. Onu da mahakaman mıydı? Her ne boksa işte. O ispirtoyla o yeniliyor. White Gold iksiri geldi. Ak Martı'ymış ya. Ak Martı'da da gördüğünüz gibi bunlar kullanılıyor. Bunları hiç yapmanıza gerek yok. Bunlardan oyun içerisinde bolca bulacaksınız. Bolca. Ak Martı kullanacaksınız. Ak Martı üreteceksiniz. Şimdi karakteri bırakalım abisi. İyi. Güzel. Güzel sevdim bunu. Aa. Bunu şey yapmamışız ya. Nasıl yapsaydık giderdi. Kas. Evet. Oyunun en güçlü gümüş kılıcı, çelik kılıcı, ama artık çelik kılıcın bir önemi yok. Başka kılıçlar da alacağız. Çünkü seviye arttıkça bunun hasarı şimdi azalacak. Ama Iron Diet için öyle değil. Gördüğünüz gibi level atladıkça kılıcın gücünü de arttırabiliyorsunuz. Ondan dolayı böyle işte. Kasam verdim. Why they marking out them lines, eh? Gözlüğümü almak What's istiyorum. that? Give it to their own. Once more, there are Birinci oyunu da oynamışsanız bu gözlüğü bilirsiniz. Orada bir profesör vardı. Kermohen'i basan adamlardan biri. Geralt oyunun sonunda o kestik. Gözlüğü burada satıyorlar. Üçüncü oyunda. Üçüncü oyunun Hearts of Stone paketinde. Ben de aldım. Sen de git. Bana ne var? Bakayım. Lan kestim kafalar mı? Hadi onlar da gitmiş. İyi, yapacak bir şey yok. Bunu kullanmayız ya. Bu da tabii yaptığım zırhlar. Çok para harcadım ya. Yani para kasmak bayağı zordu. Aynen onu söyleyeyim size. Para kasmak bayağı zor. Mümkünse harcamalarınızı 2 cent'te yapın, yani blonde and wine. Yani şöyle, harcamadan kastım satacağınız bir şey varsa. Tabii oraya kadar mecburen bir şeyler satmak zorunda kalıyorsunuz. Satacaksanız da Novigrad ya da Oxenford'da satın. Artık da gelecek. Bundan sonraki yer dur. Novigrad.
şu bölgede, şu bölgede ya da bu bölgede satışlarınızı yapın ki en iyi parayı versinler. Şimdi burası zaten efsane. Şimdi de Tulsant'ta yani burada şöyle bir sıkıntı olmuyor. Diyelim sattınız, çok fazla bir şey sattınız. Satın alan kişinin parası bitti, hiç sorun değil. Şimdi mutasyon yaparsanız tabi yakın olmamanız gerekiyor satıcıya. Ya da şurada hızlı seyahat kullanıp bir yere gidip geri geldiğinizde adamın tekrar parası 16.000 17.000 oluyor. Sorun bu Novigrad'dakiler için geçerli değil. Yani 24 saat falan geçmesi gerekiyor tabii oyunun zamanında. Geçince de yani öyle 10.000 falan olmuyor herifin parası. 2.000 3.000 falan artıyor oluyor. Yani buradan satmak da zor. Satım yapacağız. Yani şu an 101.000 kredi var, hiç şey yapmayın. Yetmeyecek o. Şeye yetmeyecek yani senin Tulsant'taki işlere yetmeyecek. Tulsant para verdiği gibi de içiyor yani, parayı içiyor. Hearts of Stone'da kalanın 30K kaybedeceğimiz bir görev var zaten. Gene şey yapacağız ama şey yapmayacağım. Pula'da biriktirip Tulsant'ta satmayacağım. O hatta satamayacağım. Siz ama satışlarınıza mümkün olduğunca işte kılıçları falan biriktirin, Tulsant'ta satmaya çalışın. Tulsant'a geldiğimiz zaman bir trik var para kasmak için. Onu söyleyeceğim. Evet. Hatırladım. Seni gidi iblis. Evet. Oğlum. Hiç kolay kedilere ya. Kediye vurmam böyle. Gitmedim ya. Bir dakika zorla bir şey olacak başka. Şu kılıç değildir ha. Kılıç diyorum bana. Bu hiç kullanmam da çok az. Vurdukça can veriyor. Bu armor da seti giydiğiniz zaman adam öldürdükçe can veriyor. Aa, bak sen. Alalım baba. İyi hadi alalım. Git. Bu seti şimdi altı giydiğiniz zaman rakipleri öldürmek, can tazeler, toplam tazelen can, giyinen setin her parçası için azamayacağının %1 kadar denktir. Şu anda 0 tabi gidince Allah'ım ya, bu eski bitecek mi? %6'sı kadar can verecek. Yani bu Tulsant'ta aldım bunu. Yani zaten hiç giymedim, hiç kullanmadım bu şeyi. Ben bundan iyi miymiş lan şimdi bu? Harbiden iyiymiş abi. Peki. Başka bir şey olacak mı?
satarız. Something else will be needed. Got any? Depends what you're. Muhabbetini yapalım. Nilfgaardian rule to your liking? What's there to like? Tis the same as any other. They tax us, requisition this or that. But they do keep the peace in the village, I'll grant them that. You don't mourn Temeria's passing? I mourned it round half a year back, when King Foltest was cut down. Now I just want peace. Hakkı var. Farewell. Hakkı var. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak, for your breath sours my beer. Tipik. Red-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! And I'll take your tongue if you don't shut up. Ne oldu? Hadi cevap ver. Sikik. Bana götünün üstüne otursun yani. Gıcık oluyorum, sinirleniyorum ya. Sikikler. Bana keşke şey yapsaymışız ya. 471. Ya. Nasıl tahmin yaparız? What a waste of time! The earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, assistant professor in contemporary history at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia. Witcher, with tenure. Kadrolu içir. Looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Savaşın atlamam. Horsewoman of war. What's that about? Folk say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Yani. Gene hadi bunu okuyalım. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. Aynen. Sikik. War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True.
We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? Hayır. No, and I don't have time to learn. But the rules are quite Yes. simple. Come, let's play. Abi şöyle tamamen bitirdikten sonra buraya sadece Gwent Why not? oynamaya gireceğim. Splendid. Here's how it's done. Hayır. Biliyorum. Şimdi fall test'e başlayacağız. Aynen. Başka bir şeyimiz yok zaten. Çıkart. Çıkart. Abi bunlara gerek yok. Bir tane kalsın. Ha. Bir tane yeter. Evet. Başlayalım. Aynen. Görüşürüz. Devam. Onlar da şu an %9. Konuşalım. Benim hareket. Ah. Dedim ne oluyor? Well, you've a knack for this game. Herhalde. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks.
Onları da hiç okumamıştım yani. İkinci oyun oynadığım iki oyunda da. Ondan sonra okuyacağız. Çok iyiymiş lan. Bir tanımışlığı ya da biliyorsun. Böyle hancılar falan 47 oyun yapacağız onlarla. Kart kazanmak için. Kemal Moral'de şey var. Lambert'ten kart alacağız. Onu Novigrad'a geldiğinde oynayabiliriz. Aynen. Saraydan bir kişi alacağız. Bir kişi yeneceğiz. Skelige'de 28. Novigrad'da 34. Elimde 47. Bolca oynayacağız. Sevgili dostum. Sevgili aşkım olacak o. İçine. Bakalım bu arkadaş. Geldik. Mr. Mirror'a geldik. Bostan'da başımızın belası olacak bu adam. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Finding her, that'll lift my spirits. You look haggard. It's just a few drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. Once I hear something, I never forget. Come help it. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. The Butcher of Blaviken. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gauntero demon at your service. Vagrant? That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. Sure. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night.
black and white, gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Ya. Ne yardım edeceğiz? Sormayın. Yes? What is it, Wolf? Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun. Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. Geralt 50 yaşındaymış. See you later, Vesemir. Bu bilmeyenler için saçın sakalın beyaz olması yaşlı olduğundan falan değil. Geralt. Ay bunlarla mı uğraşacağız? Done drinking. Geralt diğer biçimlere göre daha güçlü, daha hızlı. Then fuck off. Ona uygulanan mutasyonu Don't want your kind here. biraz fazla yüklenmişler anladığım kadarıyla. O da saçlarını sakallarını beyazlatmış. So just calm down. Of course no. You done nothing. Aynen. I've Horses done nothing. working witchcraft. Get him! Ugly bastard. Ne oldu lan? Fascinating you. Bak dönüyor. Toplayacağız tabii. Size de göstermem lazım. Toplayacağım. Yorucu oluyor ya. Ne haber lan? We meet again. Thank you for saving me. Demek People can. say all Ne kinds zaman? of things about witches, but I've always known yours to be an honorable guild. Teşekkür You managed ederiz. to salvage some goods. Yes, but I await the repair of my wagon. As time passes, my losses grow. Do you need something? Let Bakacağız. it go half free. Take care. Ya hoşçakal ya. Yavaş. Greeting. Annem bana verecek bir şey yapar. Bunları satmıyorum. Normalde satarım. Bir şey göstereceğim çünkü. İleride. Freak. Sensin lan freak. Sikik. Neyse burada onu kaydedelim. Dondurayım ben bunu.